Good morning. How are you? Good morning, sir. I am fine, sir. How are you, sir? I'm great. Okay. So where are you from, Robin Ghazi, at this moment? So basically I lived in North Sindhi, but recently I have moved in Mohammadpur with my families. That's great. Okay. So how do you feel in Dhaka City? Yes, sir. I feel very fine. It's quite different cities to learn new things. That's great. And are you appearing the IELTS test very soon? Yes, sir. I am preparing for that, and recently um, I'm I'm taking my IELTS test. exam. Yes, sir. Okay. So are you confident or not? Yes, sir. I'm confident about my IELTS. Okay. That's great. And what's your future plan? So my future is plan is to be an engineer, and my future plan is also to study abroad. For this season, I am doing my IELTS. And what will you do for your country? Yes, sir. When I complete my studies, I trying to do best with whatever I can do to my country, and if I got any chance to serve my country, I will obviously do that. If I got হবে নাকি if I get হবে? If I get, sorry, sir. If I get any chance, so I will do মানে যা যা বলতে চাও তুমি। সো Okay, ডিয়ার sir. ভিউয়ার্স, আমরা এখন আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট নিতে যাচ্ছি আমার প্রিয় ছাত্র রবিম গাজী। তার প্রিপারেশন মোটামুটি ভালোর দিকে, মানে 1-2 মাসের মধ্যে সে তার রিয়েল টেস্ট সে ফেস করবে। তো এখন থেকে আমরা রমিম গাজীকে গ্রাজুয়ালি তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে সে অনেক বেশি স্ট্রং হয়ে যায়, অনেক বেশি কনফিডেন্ট হয়, যাতে রিয়েল পরীক্ষাতে সে ভালো করতে পারে। সো আমাদের সবার দোয়া থাকবে রবিন গাজী যেন এসএসসি ইন্টারমিডিয়েটে যত ভালো রেজাল্ট করেছে তার থেকে ভালো যেন সে আইএলটিএস এ করে স্কলারশিপ পেয়ে দেশের বাইরে পড়তে যেতে পারে। সো Thank you, রমিম sir. গাজী, আমি তোমাকে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট সম্পর্কে কিছু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি। আমার ভিউয়ার্সদের অনেকের যারা আমাকে দেখছেন, কে কোত্থেকে দেখছেন কমেন্টে চাইলে জানাতে পারেন, তাহলে আমাদের সাথে খুব ভালো একটা ইন্টারাকশন হবে। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যেতে চান, যারা দেশের বাইরে ইমিগ্রেন্ট হতে চান উন্নত দেশে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে, আপনারা জানেন যে আপনাদেরকে আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে হবে। আর আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট যেহেতু একদম সামনাসামনি হয়, ফেস টু ফেস হয়, অনেক স্টুডেন্ট মানে ইংলিশে অনেক ভালো কথা বলতে পারে, কিন্তু চর্চার অভাবে, প্র্যাকটিসের অভাবে তারা আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে গিয়ে অনেক নার্ভাস হয়ে যায়, যার ফলে তাদের স্কোরটা মানে তারা একটা কাঙ্ক্ষিত স্কোর পায় না। সো যে জন্য আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে প্রতিনিয়ত তাদেরকে স্পিকিং টেস্ট নেই, ফেস টু ফেস ক্লাসে নেই, আলাদাভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি, ইভেন তাদেরকে আমরা লাইভে নিয়ে আসি, যাতে তারা অনেক মানে যত কঠিন মুহূর্ত হোক, যত মানে টাফ পরীক্ষা হোক, তারা যেন সেটা ফেস করতে পারে। সো আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট লাইভে নিলে আরেকটা সুবিধা, এই কোভিড-19 এর পর থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত 90% মতো টেস্ট গুলো আপনার জুমে হয়ে থাকে। আমি লাস্ট ডিসেম্বরে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, এভরি ইয়ার একবার পরীক্ষা দেই। তো আমার এক্সামিনার ছিলেন ইউকে তে, আর আমি ছিলাম বাংলাদেশে। সো আমি এই যে অভিজ্ঞতাটা, এটা কিন্তু আমার পরীক্ষাতে আমার কাজে আসছিল। তারপর থেকে আমি আমার স্টুডেন্টকে উদ্বুদ্ধ করি তারা যেন এরকম একটা বেনিফিট তাদের পরীক্ষায় পায়। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের 3টা পার্ট থাকে। পার্ট 1 হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসিং, এটাকে আইস ব্রেকিং বলতে পারেন। এক্সামিনারের পক্ষ থেকে ক্যান্ডিডেটকে ইজি করার চেষ্টা থাকে, বলা হয় তোমার নাম কি, কোথায় থাকো, খুব কমন কোশ্চেন গুলো করা হয়ে থাকে। সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে কিউ কার্ড, গ্রাজুয়ালি প্রশ্ন কিন্তু টাফ হতে থাকে। সো একদম ইজি একটা পার্ট থেকে যখন পার্ট 2 তে কিউ কার্ড স্টুডেন্টরা যায়, তখন তারা একটু ভয় পেয়ে যায়, অথচ বিষয়টা অনেক সহজ থাকে। নিয়মিত প্র্যাকটিস করলে কোনো দিন আইএলটিএস এর কোনো প্রশ্ন কঠিন হয় না, একদম সহজ প্রশ্ন হয়ে থাকে। সো নিয়মিত যদি আপনারা চর্চা করেন, প্র্যাকটিস করেন, এভাবে লাইভে এসেও ইংলিশে কথা বলেন, দেখবেন যে কিউ কার্ড কোনো সমস্যা না। সো সেখানে কিউ কার্ড পোর্শনে স্টুডেন্টরা 1 মিনিট থিঙ্ক করতে পারে, তাদেরকে পেপার পেন্সিল দেওয়া হয়, চাইলে তারা নোট নিতে পারে। আর পার্ট 3 হচ্ছে কিউ কার্ড রিলেটেড আরো অ্যাডভান্সড কিছু কোশ্চেন করা হয়, যেখানে আপনাকে দেখা হয় যে আপনি কত ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করে ইংলিশে কথা বলতে পারেন। সো রমিম গাজী, আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আর ইউ রেডি? Yes, sir. I am ready, sir.
আচ্ছা ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি আরেকটা কথা বলে রাখতে চাই যে কিসের ভিত্তিতে এক্সামিনার আপনার মার্কিং করে। সেই মার্কিং ক্রাইটেরিয়া যদি আমাদের জানা থাকে, তাহলে আমরা সবাই ভালো একটা স্কোর পাবো আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট। এক নম্বর হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি। ফ্লুয়েন্সি মানে হচ্ছে সাবলীল ভাবে কথা বলা। এই যে আমি কথা বলছি, খুব ফাস্ট কথা বলছি না, আবার খুব স্লো কথা বলছি। এভরিডে লাইফে আমরা যেভাবে কথা বলি বাংলাতে, ঠিক সেইভাবে ইংলিশে কথা বলতে হবে। অনেক সময় স্টুডেন্ট অনেক দ্রুত বলতে গিয়ে দেখা যায় যে তারা আটকিয়ে যায়, এটা করা যাবে না। আবার খুব স্লোলি মানে কথা বলা যাবে না। প্রোনাউন্সিয়েশন, কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনে কথা বললেই হবে। ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের অ্যাকসেন্ট ফলো করার দরকার নেই, বরং এটা হাস্যকর হবে। আপনি আপনার অ্যাকসেন্টেই কথা বলেন, শুধু কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনে কথা বলবেন। লেক্সিক্যাল রিসোর্স মানে ভোকাবুলারি টেস্ট নেওয়া হয় যে আপনার ওয়ার্ড স্টক কেমন। সো আমরা চেষ্টা করব যেখানে যে ওয়ার্ডটা যায় সেই ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করব। সর্বশেষ যে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্স, মানে সরি, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি। যে গ্রামারের রেঞ্জ কতটুকু, যে সে কি শুধু প্রেজেন্ট টেন্সে কথা বলতে পারে, সে কি পাস্ট টেন্সে কথা বলতে পারে, সে কি ফিউচার টেন্সে কথা বলতে পারে, সে কি শুধু সিম্পল সেন্টেন্সে কথা বলে নাকি কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স ইউজ করতে পারে। অ্যাক্টিভ প্যাসিভ মানে আপনার রেঞ্জ কতটুকু সেটাকে দেখা হয়। প্লাস একুরেটলি আপনি কথা বলছেন কিনা, আপনার রেঞ্জও বেশি থাকতে হবে ইংলিশের, এবং হচ্ছে একুরেটলি কথা বলতে হবে। সো আমরা তাহলে আমাদের টেস্ট শুরু করতে যাচ্ছি ডিয়ার ভিউয়ার্স। আপনারা চাইলে আপনারা কোত্থেকে দেখছেন আমাদেরকে জানাতে পারেন। সো আমি পার্ট 0 থেকে আবার শুরু করতে যাচ্ছি। গুড মর্নিং, মাই নেম ইজ লিয়াকাত, হোয়াটস ইউর নেম? Good morning, sir. My name is Romim Gazi. রমিম গাজী, হোয়ার আর ইউ ফ্রম? Basically, I am from Norsindi, but currently I am living in Mohammadpur with my families. That's great. So, and would you please tell me about your educational background, school, college, and results? Yes, sir. I'm telling you. Um, I have passed my HEC exam from Bishesh to Munshi Abdurrahman Public College, having GPA 5 in science group uh, under Dhaka board, and I have passed my SSC exam from Browndy KKM Govt High School under Dhaka board with GPA 5 in science group. And recently, I am taking my preparation for IELTS, and besides, I am taking preparation for my admission test in private varsity, public varsity. থ্যাংক ইউ। রবিম গাজী, ছোট্ট একটা প্রিপোজিশন বোধ হয় মনের ভুলে ভুল হতে পারে। ইন সায়েন্স গ্রুপ না, বলতে হবে ফ্রম সায়েন্স গ্রুপ। কি বলতে হবে? ফ্রম From science group. সায়েন্স গ্রুপ। এবং ডিয়ার ভিউয়ার্স, প্রিপোজিশনটা ইংলিশে খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্রিপোজিশন ভুল হলে খুবই অড দেখা যায় সেন্টেন্সটাকে। সো আমরা চেষ্টা করবো প্রিপোজিশনটা খুব সচেতন ভাবে খেয়াল রাখবো, যাতে এই ভুলটা আমাদের রাইটিং বা স্পিকিং এ না হয়। সো হোয়াটস ইউর ফিউচার প্ল্যান, রবিম গাজী? So my future plan is to be an engineer and also a study abroad. And yes, sir, this is my future plan. থ্যাংক That's ইউ। all. So now I'm going to ask you some question regarding reading. Okay. So do you have reading habit? Yes, sir. I have reading habit, but not every time. Whenever I got chance, and it depends on mode. Whenever I got chance নাকি whenever I get chance? কি হবে? Sorry, sir. Whenever I get times, and it depends on my mood. তুমি শুধু অতীতে চলে যাও কেন? তোমাকে প্রেজেন্ট আর ফিউচারও থাকতে হবে। ঠিক আছে? Okay, Anyway, sir. I will do that. the the first question. Did you have a favorite book when you were a child? Okay, sir. Yes, I have a favorite books when I'm child. In my I am not childhood, child. I was a I child. was child. Sorry, sir. I Sorry, was a sir. child. I was a Okay. child. Okay. So the name of this book was Pother Pachali, which was written by Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay, and I have read. Sorry, I had read many books on story books, and one book is called Gopal Bar. It is also my favorite books in my childhood. থ্যাংক ইউ। সো রমিম গাজী, আমরা কি জানতে পারলাম? আমার প্রশ্নটা যদি পাস্ট টেন্সে হয়, পাস্ট ফর্মে হয়, তাহলে আমার অ্যান্সারটা হতে হবে পাস্ট ফর্মে। ঠিক আছে? Okay. Yes, sir. আর কোশ্চেনটা যেই টেন্সে বা যেই ফর্মে হবে, আমাকে সেই টেন্সে সেই ফর্মে আমার অ্যান্সার দিতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, Yes, sir. নেক্সট। হাউ মাচ রিডিং ডু ইউ ডু ফর ইউর ওয়ার্ক অর স্টাডিজ? Okay, sir. It's a good question for me.
reading is the best way to acquire knowledge, and I am a student right now, and I am taking my preparation for my IELTS exam and my public university. So reading is very necessary for me, and whenever I got time, I read whenever I almost got time, I get time, কি হবে? whenever I get time. I reading at least I reading নাকি I read? I read at least 6 to 7 hours in a day. Thank you. Okay. সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, কমেন্টে জানিয়ে দেন যে রবিম গাজীকে দেখে কি মনে হয় সে খুব স্ট্রেসের মধ্যে আছে? লাইফ তো এমনি কঠিন হয়। আমি লিয়াকাত স্যার হয়তো আমার পেশাগত কারণে নিয়মিত লাইভে যাই, আস্তে আস্তে সহজ হয়ে গিয়েছে, বাট রবিম গাজী মেবি আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে বোধহয় আজকে ফার্স্ট লাইভ হতে যাচ্ছে। সো ওকে দেখে কি আপনাদের কি মনে হয়? নার্ভাস মনে হচ্ছে? সে খুব টেন্সড মনে হচ্ছে? আমার কাছে মনে হচ্ছে সে খুব ইজিতে আছে। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা যখন আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট দিবেন অথবা যে কোনো ইন্টারভিউ ফেস করবেন, যতটা ইজি থাকবেন, যতটা হাসি খুশি হবেন, ততটাই ভালো আপনার পরীক্ষা হবে। What kinds of books do you read for pleasure? Yes, sir. I read many books for my pleasure. It is subject wise. Basically, I would love to read detective books and story books and some thriller books, and it gives me pleasure when I read thriller books. It's thrilling me. It gives a thrilling. For this reason, I love to read this kind of books. Do you have any plan to be a detective Not really, sir, but to I love the way of detective, and in it's a future? passion. Do you have any plan to join in army, air force, navy, police Yes, department? sir. If I got any chance, If if I I get if I any got chance, if I get if any I got chance, হ্যাঁ, রবিম গাজীকে I'm sorry, sir. আমাদের ঘর থেকে বের হয়ে আসতে হবে, ঘর থেকে বের হতে Okay, হবে না, sir. বাইরে আসতে হবে, Yes, sir. মানে গট না বলে If ইফ আই গেট। হ্যাঁ, if I get any হ্যাঁ, chance, তাহলে তুমি মাইন্ডে লিখে রাখো যে তোমার গট প্রবলেম আছে, গেট প্রবলেম আছে, ঠিক আছে? okay, sir. হ্যাঁ, ডিয়ার ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কোনো না কোনো মুদ্রা দোষ আছে, আমাদের টিচারদেরও থাকে। সো ওইটা যদি আমরা মার্ক করতে পারি, হ্যাঁ, তাইলে কিন্তু এই যে সে কিন্তু অল্প ছোট একটা ভুল বারবার বারবার করতেছে। সো এই ধরনের ভুল আমাদের স্টুডেন্টরা ভিউয়ার্সরাও করতে পারেন। সো আপনি যদি কোনো প্রফেশনাল ট্রেনারের কাছে পরীক্ষা দেন, সে খুব সহজে আপনার ভুলটা ধরিয়ে দিবে, যাতে করে পরে সেই ভুলটা আপনার রিয়েল পরীক্ষাতে না হয়। ওকে, next, do you prefer to read a newspaper or a magazine online or to buy a copy? Okay, sir. I read newspaper every day, but sometimes it happens to me that I don't get enough time to buy newspaper. So I go to home and read newspaper in online, and from now I can't buy any read newspaper or magazine from online. থ্যাংক I ইউ, don't. থ্যাংক ইউ। Yes, sir. সো খুব শান্তিতে আমাদের পার্ট ওয়ান শেষ হয়ে গেল না? Okay, sir. আচ্ছা, এবার দেখি শান্তিটা আমাদের পার্ট টু তে থাকে কিনা। পার্ট টু। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, পার্ট টু টা হচ্ছে স্টুডেন্ট একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করে, কারণ আপনি জানবেন না যে এখন কোন বিষয়ে আপনাকে 2 মিনিট কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে। আর ফর শিওর আপনি শিওর থাকেন যে সবসময় আপনাকে একটা ইজি বিষয় দেওয়া হবে। সো আপনি যদি মন থেকে থাকেন যে যেই প্রশ্নই আসুক সেটা ইজি হবে, তাইলে আপনার পরীক্ষাটা ভালো হবে। Describe a big city you would like to visit. You should say which big city you would like to visit, which city, how you would travel there. I mean, how you would travel there, what you would do there, what do. Okay, and explain why you would like to visit this big city. Dear viewers, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কিউ কার্ডে এখানে মূল টপিকের সাথে আরো 4টা কোশ্চেন দেয়া আছে। এই 4টা কোশ্চেনকে অবশ্যই টাচ করতে হবে। কোনো প্রশ্নে হয়তো একটু বেশি বলবেন, কোনোটাতে কম বলবেন, কিন্তু যদি আপনি টাচ না করেন তাহলে কিন্তু আপনার মার্কস কমে যাবে। এবং এই 4টা প্রশ্নের মধ্যেই না, আপনি চাইলে এডিশনাল আরো বেশি ইনফরমেশন সাথে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। সো ইউ ক্যান থিঙ্ক ফর 1 মিনিট, you can take mental preparation, then you can show your performance to our viewers. Okay, sir.
সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আইএলটিএস পরীক্ষাতে যখন আইএলটিএস স্পিকিং কিউ কার্ড প্রশ্নটা আসবে পার্ট 2, তখন এভাবে রবিম গাজী যখন প্রিপারেশন নিচ্ছে, এভাবে আপনারা অবশ্যই 60 সেকেন্ডস 1 মিনিটের প্রিপারেশনটা খুব ভালো করে, এটা প্রিপারেশন যত ভালো হবে আপনার পারফরমেন্স তত ভালো হবে। আর আইএলটিএস সংক্রান্ত আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে কমেন্টে লিখেন, আমরা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর ইউ রেডি? Yes, sir. I'm ready, sir. ওকে, ইউ ক্যান স্টার্ট। Okay. So I've got a cue card and I would like to share my ideas. Traveling is the best way to know the world, and traveling, whenever I get time, I like to travel, and I would like to travel a big cities, and it is London, which is the capital of UK, and London is a very big city with some great facilities. uh, um, we can see from the articles or some newspaper on or some portal, and uh, and some videos that in London there is a bridge tower bridge which is very famous, and in these cities there are lots of museum and galleries, and their streets, their vehicles, and their culture is very difficult from other cities, and the people of London city is very friendly. So whenever I get time to travel as big cities, I would like to prefer London cities, and I would like to travel London city by uh, airplane, because we live in Bangladesh cities, and it is far from our cities. So whenever I get a chance to travel the cities, I would like to prefer travel by plane, uh, and uh, I whenever when I get time to travel, I basically go with my friends or my families. So it is, as it is far from our cities, so I prefer to go with my friends, because if I go to with my friends, I can make some memories, and we also see what the famous places, and the food, and their culture and the tradition uh, is known by us. So I think when I get time, I would like to travel with my families and friends. থ্যাংক ইউ। সো রবিম গাজী, তোমার কিউ কার্ড প্রশ্নটা ভালো হয়েছে। দুইটা কারেকশন, একটা হচ্ছে লন্ডন না, লন্ডন। Okay, sir. তুমি এটা ভালো করে গুগলে শুনে নিবে। লন্ডন, লন্ডন, লন্ডন। Okay, sir. আর London. সেকেন্ডলি হচ্ছে, আমরা ইংলিশ কথা বলার সময় স্পিকিং টেস্ট বা ইন্টারভিউতে মুখের সামনে খুব বেশি হাত না দেওয়ার চেষ্টা করব, নাকে হাত দেয়া, গালে হাত দেয়া। হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করব যাতে করে মানে মানে এই জিনিসগুলো সমস্যাটা আমাদের না হয়। ঠিক আছে, একবার দুইবার ঠিক আছে, একটু বেশি হলে মানে তোমার রিয়েল পরীক্ষাতে মনে রাখার জন্য আমি বলছি তোমাকে। ঠিক আছে, আচ্ছা। Okay, sir. সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখন আমরা আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 3 তে যাচ্ছি। এখানে আসলে বোঝা যাবে যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি কতটুকু আছে একজন স্টুডেন্টের, তার ভোকাবুলারি রেঞ্জ কেমন। হ্যাঁ, এটা পার্ট 3 তে খুব ভালো করে বোঝা যায়। ওকে, ভিজিটিং সিটিজ অন হলিডে, হোয়াট আর দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিংস টু ডু হোয়াইল ভিজিটিং সিটিজ অন হলিডে? Okay, sir. So visiting cities in holiday is very comfortable, because it is a holiday, and people get to enjoy their holiday, and visiting in cities is a great opportunity to enjoy their holiday. And uh, in our country, people are in our country, Fridays are holiday. So when we got outside, we see that many people come to visit cities, and yeah, I think it is a best way to visit on holiday. আচ্ছা, তোমার ভালো হয়েছে, তোমার ইনফরমেশন ঠিক আছে।
ইট ইজ এ শুনতে মনে হয় যে তুমি হচ্ছে প্রাইমারি লেভেলের একজন ইউজার ইংলিশের। তোমাকে শর্ট ফর্ম বলতে হবে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে ইটস এ। Okay, sir. যেমন হিজ, শিজ, ইটস। উই আর, ইউ আর, দেয়ার। হিজ, শিজ, ইটস। উই আর, ইউ আর, দেয়ার। আর যদি নেগেটিভ হয় কি বলতে হবে? আমন্ট, হি ইজন্ট, আম নট, হি ইজন্ট, শি ইজন্ট, ইট ইজন্ট। উই আরন্ট, ইউ আরন্ট, দে আরন্ট। ওকে, সো আমরা শর্ট Yes, sir. ফর্মে স্পিকিং করলে ভালো হয়। আর নাম্বার টু, তুমি একটু ফ্রাইডে বলো তো, শুনি ফ্রাইডে বলো তো। Friday. ফ্রাইডে মানে একটু ডে না বলে ডেই। হ্যাঁ, Yes, ফ্রাইডে, day. ডে, Yes, ফ্রাইডে, sir. স্যাটারডে, সানডে, মানডে, টিউসডে, ওয়েন্সডে, থার্সডে। ডে না বলে ডেই বলে মানে শুনতে ভালো লাগে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি Okay, sir. বলেছিলাম যে অ্যাকসেন্ট ডাজেন্ট ম্যাটার, প্রোনাউন্সিয়েশন ম্যাটার্স। হ্যাঁ, সো আমার প্রোনাউন্সিয়েশন যদি ঠিক হয় সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তুমি কি নার্ভাস ফিল করছো না ভালো লাগতেছে? No, sir. I'm feeling better. তোমার কি মনে হচ্ছে যে এটা একটা এক্সাম দিচ্ছ নাকি কিছু শিখছি আমি? Sir, both. এক্সাম বলে তো একটা স্ট্রেস কাজ করে, আর শিখছি বলে কিন্তু স্ট্রেস কাজ করে। এটা টিচারের স্ট্রেস, যে টিচার শিখাবে, আমি তো শিখতেছি। আচ্ছা, নাম্বার টু, হোয়াই ক্যান ইট বি এক্সপেন্সিভ টু ভিজিট সিটিজ অন হলিডে? Okay. It is. So, could you please repeat the question? হোয়াই ক্যান ইট বি এক্সপেন্সিভ ইট টু ভিজিট অন হলিডে? Okay. Uh, I don't think that it is very expensive in holiday because in a holiday people love to enjoy the holiday, so they don't care about their money. They just want to enjoy the holiday, and sometimes it is very cost because the authority of some uh, places take higher much ticket prices, and yes, I think sometimes it of not in general, but sometimes it can be expensive on holiday. আচ্ছা, তুমি হলিডে বলো তো শুনি, হলিডে। Holiday. হ্যাঁ, তুমি যদি এটা বলতে স্পিকিং এ তাহলে কিন্তু মার্কসটা বেশি পাইতা Okay, sir. প্রোনাউন্সিয়েশনে। Okay, হলিডে, sir. শুধু ফ্রাইডেই না, হলিডে। আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. বার্থডে, মানে যেখানে ডে আসবে সেখানে ডেই বলতে হবে, তাহলে তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন সুন্দর হয়ে যাবে, স্কোরটা বেশি আসবে। ওকে, আরেকটা সমস্যা আমি পেয়েছি, সেটা হচ্ছে দে আর ডোন্ট কেয়ার। এই আরটা কোত্থেকে আসলো? দে ডোন্ট কেয়ার হবে, কি হবে? They don't care. আই ডোন্ট কেয়ার, আই এম ডোন্ট কেয়ার তো না, আই ডোন্ট কেয়ার। হি ডোন্ট কেয়ার, হি ইজ ডোন্ট কেয়ার বলে কেমন হয়? দে আর ডোন্ট কেয়ার, দে ডোন্ট কেয়ার। এই মাঝে মধ্যে আমরা বাঙালিরা আর, ইজ, এম বেশি ইউজ করে ফেলি। ঠিক আছে, প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে যখন মেইন ভার্ব থাকে তখন আমাদের এম ইজ আর এর দরকার হয় না। আচ্ছা, এটা নিয়ে একটা ক্লাস আমি করে দিব, হ্যাঁ, স্টুডেন্টদেরকে। Okay, sir. লাস্ট কোশ্চেন, ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ বেটার টু ভিজিট সিটিজ অ্যালোন অর ইন এ গ্রুপ? Yes, sir. I think it is better to visit cities in a group because some if we went alone to visit a ইফ উই cities, ইফ উই ওয়েন্ট কোত্থেকে আসলো? uh, if we go ইফ if we উই go গো, alone. ইফ আই Okay, গো, হ্যাঁ, ইফ আই গো এটা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, হঠাৎ করে তুমি পাস্টে চলে যাও কেন? তোমার অতীতে কি আছে? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। ইফ sorry, ইফ sir. উই গো, If হ্যাঁ হ্যাঁ, if I go alone to visit a cities, I maybe I cannot uh, visit the whole city, and sometimes the information maybe not collected very much. But when I go to visit with my friends or some families, they are capable to get information about the cities, and there might be known to what the best place for visit the cities, and it helps quite and I previously said on my speaking part that if we go with our families or our friends, it makes we can make memories with some pictures and some kinds of work. So I think it is a best option to visit with our families or friends. ইট ইজ এ নাকি ইটস এ, কোনটা বললে ভালো হয়? It's a
ইসছে, হ্যাঁ মনে রাখতে হবে ইসছে, তোমার শর্ট ফর্মটা খেয়াল রাখতে হবে, কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন, আর পাস্টে যাওয়া যাবে না। সো ওকে ডিয়ার স্যার। ভিউয়ার্স, এবার তার ফলাফল দেওয়ার পালা। সো তুমি কত আশা করছো রমিম গাজী, এখন রমিম গাজী? Sir, it could be 6 আচ্ছা ঠিক আছে। or 5.5. হ্যাঁ ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমাদের সবার নিজের উপরে একটা সঠিক ধারণা রাখতে হবে যে আমি পরীক্ষা দিয়ে কত আশা করি। স্টুডেন্টরা এসে বলে আমি তো অনেক ভালো পরীক্ষা দিছি, আমারে কেন 5 দিল? এক্সামিনার মনে হয় বোঝে নাই। এক্সামিনার সবই বোঝে, আমরা হয়তো অ্যাসেসমেন্টটা ঠিকভাবে করতে পারি না। সো রবিম গাজীর ফ্লুয়েন্সি আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো ছিল, সে কোথাও আটকায় নাই। প্রোনাউন্সিয়েশন 90% ঠিক ছিল, কিছু কারেকশন যেটা আমি দিয়েছি ছোটখাটো ভুল। লেক্সিক্যাল রিসোর্স ভোকাবুলারি মোটামুটি ঠিক আছে, আরো এনরিচ করার সুযোগ আছে। গ্রামারে একটু বড় সমস্যা হয়েছে, যে টেন্সের ভুল করলে মার্কস কমে যাবে। সো রবিম গাজী যেটা বলেছে যে সে 5.5 থেকে 6 পাবে, আমার মনে হয় সে সেটাই পাবে। তো মোস্ট প্রবাবলি সে 6 পাবে। সো তুমি যদি ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড সোল, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড সোল, যদি তুমি খুব ভালো করে ট্রাই করো, ডেফিনেটলি তোমার পক্ষে 7.5 8 পাওয়া সম্ভব আগামী 2 মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আর রমিম গাজী আপনাদের দৃষ্টিতে কত পেতে পারে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট 9 এর মধ্যে, সেটা কমেন্টে জানিয়ে দেন। আর এরকম লাইভে এসে কি স্পিকিং টেস্ট দিতে চান লিয়াকাত স্যারের সাথে, সেটাও আপনারা চাইলে লিখে দিতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন। রমিম গাজী তুমি ভালো থাকবে। আল্লাহ Thank you, হাফেজ। sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড বাই, সি Thank ইউ। you, sir. Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম সালাম।